Voilà. T'as vu pourquoi je suis vite passée de côté? C'est le monsieur de la salle qui m'a montré parce que quand on a fait les tests vendredi, enfin moi je l'ai vu que c'était en miroir, mais j'ai cru que c'était fait. Il a dit non, non, on peut l'enlever, j'étais d'accord. La caméra, je la mets derrière avec le reste de nos affaires. Salut, ça va? Ça faisait longtemps. Tous les gens qui sont passés en c'est toujours, tiens. C'est quoi ce petit peu bichon? Marron, je peux le dire en face. Ah, si, mais jusqu'à je n'avais pas. Oui, est-ce qu'elle me reçoit? Elle entend bien? Elle entend pas bien? Tu fais une mauvaise tête, Marion, j'aime pas ça. Moi, je t'entends pas très bien. Toi, tu m'entends pas très bien? Bah, pourtant, c'était le deuxième. Ça va? Ça va et toi? Oui. Il est arrivé, t'as pas eu compliqué? Non. Microphone webcam, c'est celui-là qu'on avait pris? Ouais, mais du coup, en fait, c'est pas suffisant. Ah. Je sais pas. Est-ce qu'on réessaye le premier et le troisième au cas où? Attends, on peut faire des tests avec les deux. Ok. Et Linda, qu'est-ce qu'elle pense du pour les images, c'est ça, on a deux comme ça, je suis qui va permettre de voir le PowerPoint derrière, et puis l'écran derrière, et puis celle notre ordinateur où on voit Marie. On va faire 3 tests de son différents, comme ça tu nous verras lequel est le mieux. Mais c'est test 1, Marie. Test 1, test 1. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Ok. Partager sur cette. Alors là, on est test 2, c'est pour savoir si on m'entend, si on me reçoit bien. Et bien, du coup, test 3, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on me reçoit? Elle préfère lequel, du coup, Linda? 1, 2, 3 encore. Bonjour Marion. Bonjour, monsieur Galol. Comment ça va? On va faire beau, ok? Oui, c'est plutôt possible. Hier, vous avez commencé à chercher les appartements. Bon, notre deuxième keynote est arrêtée, on attend la première keynote. Alors Marc Gavol sera ton chairman. Hein. Pour lui, le maître de temps. Oui, c'est lui le maître de temps. Vous me surveillez Marc Gavol. Oui, parce que j'allais te demander qui c'est qui surveille. On est en train de faire le test de son pour savoir. Oui, si c'est pas génial. Et la salle, elle n'est pas équipée. On fait au mieux avec ça. Non, mais je trouve qu'on n'est pas trop mal. J'ai mis le téléphone, il était dans les couchons. C'est pas trop stressant.
Ouais. Ah oui. Je lui dis de sauter sur toi quand il arrive. Ah, Bon, après, il y a 30 minutes. Si tu le vois arriver, tu fonces en dessus, c'est normal, c'est moi qui le dis. déjà pas mal. J'y suis bien, depuis piqué. Oui, parce que du coup, je savais pas. Ah oui. Mets tout en place, même si on n'utilise pas tout de suite, comme ça, c'est branché. Sponsorisé. Louis Sarkozy, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce C'est un petit ratage? Non, mais d'où ça Non, sort? c'est les. Tu peux fermer ça. Hein. C'est un truc que j'ai voulu ouvrir, mais apparemment il marche pas. Ouais, mais je voudrais bien ouvrir un PowerPoint un peu efficace, je vais en créer un. C'est quoi Non, ça? il faut que tu le. Peut-être fermer celui-ci parce que j'ai l'impression qu'il bug. Ouais, c'est bon, il est fermé. Vu qu'il s'est pas ouvert, il est fermé. Non, c'est pas du bon côté. J'espère que ça marche avec ces ordi-là. C'est bien choisi. Il n'y a pas beaucoup de trucs USB. Vous pouvez rester là-bas. Ah d'accord. Vous avez un deuxième micro. Sachant que la caméra, parce qu'on va plus la Fais des bêtises. Mais arrête. Alors, En fait, ce que tu fais, c'est que tu partages le PowerPoint une première fois. bonjour, parce que j'ai pris. Bonjour, oui, c'est ça. Enchantée. On a échangé un peu. Enchantée. Merci d'être venu. Et en fait, tu mets ton PowerPoint en grand écran. Oui. Sauf que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont quand même rester bloqués sur le premier. Donc, tu vas sur le menu, tu fais nouveau partage. Et là, tu partages diaporama PowerPoint. Et là, tu fais partager. Et là, ça va fonctionner. Bon, là, par contre, ils voudront peut-être pas ça. On pourra mettre fin au truc présentateur. Et moi, ça passe. Ok. Hey. Ma télécommande, elle marche sur l'ordi. Mais elle marche même sur les Mac. Hein. Elle est trop bien. Autant que là, le partage PowerPoint, moi, ça serait mieux. Et je disais, pour la qualité de l'image sur YouTube et du son et de la retransmission, en fait, ça, je ne peux pas faire grand-chose de plus que ce qu'on fait actuellement. On capte ce qu'on peut de la 4G à l'extérieur pour la ramener dans la salle, mais on ne peut pas faire mieux que ce qu'il y a. Si ça ne marche pas très très bien, il faudra dire dans le chat de YouTube à un moment donné qu'on ne mettra la vidéo que Lily sera en train d'enregistrer là, avec sa caméra en ligne. On la mettra sur la chaîne YouTube à un moment donné pour qu'on puisse revoir tout ça. Ça, il faudra qu'on y réfléchisse après. Est-ce qu'on les laisse définitivement ou est-ce qu'on les laisse temporairement Ça faudra voir avec les keynotes Il faudra qu'on leur demande quand même avant. Peut-être que si on fait une annonce, qu'on dit qu'on réfléchit à une retransmission, peut-être pas qu'on leur vende tout de suite le truc s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on garde leur vidéo. En fait, non, mais on peut faire la retransmission, on va garder sur la semaine. Oui. Non, mais c'est-à-dire que je ne vais pas trop promettre des trucs aux gens si jamais on ne le fait pas. Dans l'anniversaire où j'étais samedi, il y a un gars que j'avais croisé quelques fois, c'est des poissons. Peut-être pas. J'ai pas coupé le son.
Alors, je fais la bouche pleine, c'est très pas. Donc là, du coup, c'est le test. Ça, c'est le test 3, pour savoir laquelle est la meilleure des solutions.
Parce que dans la salle, ça va, c'est pour la retransmission en interne. Donc, Linda, test 1, c'est le premier essai. Tu me dis si c'est celui que tu préfères ou pas. À chaque fois, je suis obligée de relire ça. Alors. Du coup, Linda, test 2, c'est pour savoir si c'est mieux ou moins bien que le premier test. Et là, du coup, Linda, troisième test, pour savoir si c'est celui-ci qu'on choisit ou si c'est un des deux autres. Sont combien là? En tout. Là, il faudra en sortir une cinquantaine de plus. Donc, Linda, de retour sur le premier test. Je vais parler un peu plus longtemps que tu m'as demandé. Ah, tu croquettes? Voilà.
Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. La fois 2. Merci. Oui, Il a appelé son collègue pour qu'il s'en mette de chaise.
Sur le premier, toujours. Hein. Je suis toujours sur le premier. Bon, bah, on commence par la vitesse, toujours sur le premier niveau, pour savoir si sur du jus, ça passe bien ou si ça passe pas bien. C'est moi qui vais réceptionner le PowerPoint, ce sera sur le coordinateur. Alors, il sera ici. Est-ce que j'ai assez de port USB? Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, vous allez avoir une télécommande. Donc, vous ne verrez pas très, très bien, je pense. Mais on ne peut pas faire mieux avec le pupitre et ça va le faire. Je vais décharger sur l'ordinateur. Oui. Faire mieux. J'enregistre pas ton test. Hein. Ah, c'est le chef. Alors, bien sûr. Je vais débrancher la clé passe USB sur ces ordinateurs-là. Il m'a dit que c'était bon. Ah oui, je la vois plus. Alors ça, je vous rends ça. Et on va remettre ça et on va lancer le PowerPoint pour voir si ça marche bien. Et normalement, après, sur le... elle est allumée. C'est tout simple, hein, les flèches. Alors moi, je vais désactiver ces paramètres d'affichage. Si je fais ça. Même à la limite. Ah mince, non, j'ai échangé. J'ai échangé les deux. Je vais quand même essayer de le faire. Non, ça, c'est la barre des tâches. Il y avait un truc pour désactiver le mode Si je vois la suivante, c'est pas plus mal. Oui, oui, bien sûr. C'est comme vous voulez. Non, non, mais mettez. Ça va? Ouais, mettez-la. Mais par contre, on ne la voit pas. Non, c'est celui-là, si ça Ah, je pense que c'est parce qu'il n'avait pas encore chargé, je pense. Savoir si le grec passe. Oui. Il n'y a peut-être pas les polices. Tu veux parler, Marion? Ah, il est coupé? Non, je pense que c'est un peu décalé. Ouais, mais C'est juste pour voir un peu sur nous et les images. Ouais, en fait, ça les défend. C'est pas du tout. le matériel à la fin qui est mieux, mais ça, c'est le rétroprojecteur de la salle. Essaye de voir ça. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais il est élargi, mais il faut aller le. Ah, je vois le problème. Je ne sais pas. Christophe. Christophe? Il y a un souci. Le rétroprojecteur, en fait, vous savez s'il y a des paramètres. En fait, quand c'est carré, quand on le lance. C'est pas là. Attends. Alors, non, il faut que ce soit carré. Mode. Ah oui, encore. Cinéma. Ah, ça, c'est plutôt sur les jeux de couleurs. Tu veux que je. Mode outil 102. 16 neuvième, là, c'est ça. Ah oui. Ah, super. Je suis où, là? Tu veux que je règle un peu plus l'écran? C'est bon. L'écran, il a tellement vécu. C'est mieux là? Non, c'est Est-ce que c'est mieux là? C'est pas mal? Il est droit? C'est bon? Ça, il y en a besoin?
la mets là ou Je te la mets là. ou à côté, ouais. Super. Ouais, sinon, ça a l'air et du coup, le partage, il sera comme ça ici. Ils verront ça. Et pareil, sur Internet, ils verront que ça aussi. Après, s'il y a besoin d'éteindre la salle, il faut faire des tests parce qu'il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc, la lumière ne marche pas la scène, puisqu'ils vont dire. Mais au moins, les colonnes. Oui, je pense qu'on peut tout éteindre. Hein, après, Je vais tester, je vais lui dire à c'est Sébastien. on peut rester sur le PowerPoint sans problème. Eh ben, merci. Bah, merci à vous. La scène, Ça marche. Je vais éteindre. Ouais. Et là, si je le relance, il ne veut pas que je refasse. Il reste dans la configuration normale. est-ce qu'on est bien? On n'est pas trop mal. Le plan est toujours pareil. Bonjour Jérôme. Juste Jérôme. Juste le premier. Je vous enlève ça peut-être. Oui, ce serait fort aimable. Je vais peut-être mettre ton micro dedans. Qui est au chaud en plus, c'est pas une bonne idée. Ah oui, on va tout éteindre hein, comme si on parlait quand même sur un D'accord. C'est ça qu'on était clair, je pas dit là pour le son. C'est vrai qu'il manque une place. Il rend bien celui-là, c'est des bonnes couleurs pour. Oh, vous avez bien 250 places. C'est pour ça qu'ils ont été un peu légers ce matin sur les chaises.
mais il m'en propose pas un nouveau. Linda, si tu es de l'autre côté et que tu m'entends, est-ce que tu peux me dire si ce son-là est mieux que l'autre? Comment je le fixe? Le Wi-Fi, c'est quoi? C'est pas ici le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est à Saint-Charles. Ici, on n'a qu'un routeur et on en a vraiment besoin pour les... Il n'y aura pas d'internet ici. Il n'y a pas d'internet. Et alors là... Linda, si j'allume le micro, peut-être que tu m'entendras mieux. Est-ce que tu peux me dire si ce test-là marche ou pas? Oui, il chauffe beaucoup. C'est le nouveau micro? Ouais. Mais par contre, c'est bizarre parce que sur Zoom, il ne propose pas une quatrième entrée en fait. Il est branché? C'est bizarre. Je l'ai allumé. Attends. On va débrancher la voiture. À moins que ce soit identique au système. Ouais, mais non, c'est pas système. Quoi, ça? En fait, je ne sais pas s'il ne le reconnaît pas parce qu'il ne propose toujours que 3 trucs. C'est vraiment, t'as le soupçon là où tu choisis. Ouais. Tu feras 4 stops. Si là, je pense que c'est bon. Là. C'est ça, c'est le haut-parleur. Mais non, c'est pas haut-parleur, c'est une entrée micro. Donc, on va faire ça. Ah non, d'accord. Ah, il est ici. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est encore une fois un peu et pas dans ce micro là. Non, c'est pas ça. Oui. Je ne sais pas si ça va. On l'appelle quand même Akima. Il s'appelle comme ça, celui-là. Il s'appelle Je ne sais pas comment il s'appelle. C'est variable. Est-ce que tu sais par hasard s'il y a une petite à faire pour que l'ordinateur se fasse bien guider? Mario, sinon, il faudra qu'on fasse un test en français. Ouais. On a petit temps. On va merci. Ok, super, merci. On va se lancer. Ouais. C'est parti. Madame la conseillère régionale, représentante de la région Occitanie, Madame la vice-présidente Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au rayonnement international et à la coopération européenne, chère Tara, chers collègues, chers étudiants, c'est à moi, en tant que présidente de l'université Paul Valéry, que revient l'honneur et l'immense plaisir de vous accueillir ici au nom de mon université pour ce colloque qui célèbre le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Cette lettre marque la date précise, eh bien c'était le 27 septembre, vous voyez que nous en sommes très près, et que ce colloque international qui se tient ici en France et à Montpellier illustre bien la fascination que représente l'égyptologie,
toute cette civilisation ancienne, à la fois proche et mystérieuse, qui est celle de vos recherches. Vous avez beaucoup de chance, finalement, que ce soit vos recherches et votre travail qui soit aussi une passion. J'en ai vu même qui portaient des hiéroglyphes gravés sur leurs bras. Et je pense qu'il y en a un certain nombre parmi nos jeunes doctorants et docteurs. Une passion, vous savez, c'est ce qui fait se lever le matin et aller travailler pour sa passion. Je crois que c'est quelque chose de magnifique. Et puis, je n'oublie pas, à titre personnel, même si c'est un accueil administratif et de l'université, que j'ai rencontré cette civilisation en 6e et que c'est absolument fascinant, que c'est là qu'on découvre une civilisation qui est absolument magnifique, qui ouvre l'esprit à une culture, à une langue, à des monuments. Je nous rappelle à la fois que nous sommes les héritiers du passé et que ce passé déjà était magnifique. Voilà, j'ai rencontré après le latin et l'année d'après le grec. Je suis professeur de latin, mais j'avoue que l'égyptologie, c'est quand même beau. Voilà. Donc, maintenant, je reviens quand même à un ton un peu plus solennel pour cette très grand colloque. Nous attendons 300 personnes en présentiel. Il y aura, pas tous en même temps, mais 450 qui seront connectés en distanciel. C'est le monde entier qui se retrouve ici pour ce qui va être une fête de l'égyptologie et puis surtout une fête des jeunes chercheurs. Et c'est la relève que nous avons ici qui fait que ces études-là vont perdurer. Nous avons à Montpellier une très grosse équipe d'égyptologie, une équipe ancienne qui vous sera présentée tout à l'heure et qui a avec moi le grand plaisir de vous accueillir ici. Bien sûr, il faut remercier tous ceux qui ont créé de toutes pièces cet événement et qui sont dans le stress jusqu'à aujourd'hui, puisque voilà, je ne sais pas trop quel dieu de l'Égypte ancienne il nous aurait fallu invoquer. Les avions ne devaient pas faire partie de ce qu'on pouvait prévoir à l'époque. Et nous n'avons pas prévu non plus qu'un avion s'écrase dans la Méditerranée, heureusement sans dégâts autres que matériels. Et donc certains de nos conférenciers et participants ne sont pas encore là, mais devraient nous rejoindre de Marseille ou de Paris, en espérant que ça ne va pas trop perturber le cours de cet événement. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon séjour parmi nous et puis surtout un superbe colloque ici et à Saint-Charles dans les bâtiments de l'université qui sont dédiés à la recherche et au master recherche. Voilà, bienvenue à tous et bon colloque. Good morning, everyone, and welcome to Montpellier. I'm Nathalie Vienne-Guérin, and I'm Vice President in charge of research. With my friend and colleague, I'm Sarah Hatchwell. I work with Nathalie Vienne-Guérin, and I'm also Vice President in charge of research. And it's going to be a duet, okay? So we are very, very honored and pleased to open this wonderful postgraduate conference. And we warmly thank our colleagues in ASM, Archéologie des Sociétés Méditerranéennes. We thank them to have brought this extremely stimulating and wonderful event to Montpellier. As you know, Archéologie des Sociétés Méditerranéennes is an extremely dynamic joint research unit here in Montpellier, funded by the Université Paul Valéry, but also by the CNRS, National Center for Scientific Research, the Ministry of Culture, and the INRAP, or French National Institute for Preventive Archaeological Research.
So after Rhodes in 2021, if I'm not wrong, after Alcala in 2019, Prague in 2018, Naples in 2017, to just mention the most recent venues, CRE, or Current Research in Egyptology, is hosted now by our university and our city, which constitutes a perfect opportunity to celebrate 50 years of research in Egyptology here in Montpellier, as well as the 200th anniversary of the deciphering of the hieroglyphs by Champollion. Current Research in Egyptology was born, if I'm not wrong, in Oxford 22 years ago, and has been set up, I quote from the website, to facilitate research and promote bonds between British and international universities worldwide. This initiative has become even more precious, we think, since Brexit. What we also appreciate about this event is that it brings to the fore and gathers together new generations of scholars on whom we know we can count to promote an inclusive international research that is attentive to the past, but also to the long-term issues, socio-political issues notably, that our current societies are confronted with. We believe that current research in Egyptology, as its name indicates, deals with the past, but also explores how this past can enlighten our present and future. The wonderful 146-page booklet or book of abstracts that you all have in hands, I think, gives us an idea of all the linguistic, political, aesthetic topics that seem to be specific to Egyptology, but that also speak, we know, and we're sure of that, to and with our contemporary world. And this dialogue between the past and the present goes through processes of representation. And Natalie and I, we are both Shakespearean scholars. And as Shakespearean scholars, we mainly know Egypt through a play, Antony and Cleopatra, by William Shakespeare. And in this play, Cleopatra becomes Egypt because Antony calls Cleopatra Egypt all the time. The very title of this Shakespeare play, Antony and Cleopatra, invites readers and spectators to consider the work as a tension between femininity and masculinity, between a very sensual Egypt and a sterner Rome, between sensuality and virtue. The gap between Rome and Egypt becomes an interstice generating eroticism and desire. In Antony and Cleopatra, desire and sexuality are made very ambivalent. They are symbolized by the Nile River, which is linked to images of fertility, but also to stain, mire, and mud. The spontaneous productivity of the Nile's mud, where crocodiles, reptiles were even believed to grow, is contrasted with Rome's lack of wheat through civil strife and wars with pirates. Egyptian mud meets the Roman plowshare, le soc de charrue pour les Francisans, in the union of Cleopatra and Julius Caesar. What we read in the play is, she made great Caesar lay his sword to bed. He plowed her and she cropped, where Egyptian agriculture is linked to Cleopatra's sexuality. So from Rome's point of view, Cleopatra / Egypt, because they are synonymous in the play. So Cleopatra / Egypt is a dangerous magician that seduces and ensnares Antony / Rome with her beauty, but also with mysterious powers. The Egyptian queen appears as one of the great loving enchantresses.
in mythology, such as Dido, Circe, or Calypso. And for Antony, the danger lies in the transformation of his masculinity within an Egypt that is presented as both liquid and feminine. Egypt is presented as a country of quicksands, sable mouvant, where one can get stuck and dissolve. Now, in Shakespeare's play, Cleopatra, and through her, as I said, Egypt, is known for her, I quote, infinite variety. That's Cleopatra, infinite variety. And Shakespeare tells us too, she, I quote, makes hungry where most she satisfies. Well, we guess this will be the case for this conference that promises to be absolutely enchanting, but in which no scholar, we hope, will get stuck or dissolve. We wish you a congress as fertile as the Nile, but without any reptile in sight. Bonjour à tous. En tant que directeur de l'ABEX Archimède, je suis très honoré d'avoir participé à l'organisation et au financement de cet événement international exceptionnel. Le LABEX, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, est une structure de financement en lien avec un consortium de laboratoires appartenant aux universités de Montpellier et Via Domicile de Perpignan, ainsi qu'avec l'unité du CNRS, le CFTK de Carnac. Parmi tous ces laboratoires, celui qui s'est investi dans l'organisation de cet événement est le laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes de Montpellier, dirigé par Madame Réjeanne Roux, auquel appartient l'équipe d'égyptologie ENIM, dirigée par M. Sébastien Viston-Moulin. Lorsqu'il m'a été demandé de faire la journée à écouter les discours bienvenus, vous êtes donc les bienvenus, vous êtes vraiment les bienvenus, vous, les jeunes égyptologues, car le CRE est bien le regroupement international et annuel des jeunes égyptologues. Et là, je me suis posé une question. Mais qu'est-ce qu'un jeune égyptologue? Car nombreux sont mes collègues qui pensent vraiment l'être. J'en connais même un qui passait la soixantaine et même avant se teignait en permanence les cheveux pour cacher ses mèches blanches et paraître encore plus jeune. Et si je lui avais posé la question, mais vous sentez-vous jeune? Il m'aurait répondu, bien évidemment, pourquoi ça ne se voit pas? Alors, je crois que finalement, pour mieux cerner ceux que vous représentez, mieux vaut dire que vous êtes les égyptologues qui ont l'avenir devant eux. Même si je me sentais jeune, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais pas dire que j'ai l'avenir devant moi. Vous êtes donc les égyptologues ayant l'avenir devant eux. Maintenant, reste le deuxième mot. C'est quoi un égyptologue? J'ose espérer, mais j'en suis sûr, mais je suis sûr que c'est le cas, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui cherche à faire carrière, mais de quelqu'un qui consacre l'essentiel de son temps à la pratique d'une discipline scientifique, l'égyptologie, qui elle aussi est jeune. Vous savez comme moi que nous célébrons cette année le déchiffrement, le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Vous êtes donc la génération du bicentenaire. Une génération simultanément tournée vers le passé, le bicentenaire, et vers l'avenir. Vous êtes jeune. Et ce n'est pas rien. Mais vous êtes aussi une génération à part, pour d'autres raisons, moins stimulante, moins enthousiasmante. Parce que vous venez de vivre un événement exceptionnel, angoissant, une pandémie mondiale. Quand j'avais votre âge, je n'ai rien vécu de tel. Mais vous êtes aussi en train de vivre une réapparition des conflits sur le territoire de l'Europe, événement tout aussi exceptionnel, angoissant et pour tout dire lamentable. Quand j'avais votre âge, je n'ai rien connu. Et ce n'est pas fini. Vous êtes en train de vivre enfin les conséquences de tout cela, à savoir une autre manière de gérer la recherche, dont on dit qu'elle est plus efficace, mais qui, à mon sens, est surtout totalement inédite.
Car les financements publics, les financeurs publics, ne s'intéressent plus aux sciences humaines et sociales, ce qui est logique dans un monde hyper spécialisé. Ce qui les intéresse, c'est la recherche appliquée, issue des sciences dures, avec des retombées immédiates dans le domaine de la finance et de l'industrie. La place qui nous est réservée se rétrécit peu à peu. C'est là aussi que se trouve votre mission, la vôtre de demain, une mission sacrée, protéger une discipline qui jusque-là parvenait à le faire toute seule. Vous devez toujours la mettre en avant, montrer vos résultats, prouver qu'elle n'a rien à envier aux autres, bref, prouver que vous existez. En agissant ainsi, vous montrerez que cette discipline est dynamique et passionnante, et le CRE en est bien la preuve. C'est pourquoi, je l'espère, mais j'en suis sûr, ces journées seront riches, stimulantes et productives. Je vous souhaite donc à nouveau la bienvenue à Montpellier, dans l'une des plus anciennes universités d'Europe, puisque, vous le savez, si les universités de Bologne et de Salerne en Italie datent de la fin du XIe siècle, celle d'Oxford en Angleterre du XIIe, celle de Cambridge, la Sorbonne et Montpellier, quant à elle, datent du XIIIe siècle. Votre présence ici honore donc cette très ancienne université qui pourra, grâce à vous, continuer de clamer et de proclamer « Oui, nous sommes encore là et pour longtemps ». Je vous remercie. Bonjour à tous. Valérie, mesdames les vice-présidents de recherche, mesdames les représentantes de la métropole de Montpellier et de la région Occitanie, je voulais dire quelques mots au nom de l'UMR 5140 ASM, Archéologie des sociétés méditerranéennes, pour ouvrir ce grand congrès avec mon collègue Sébastien Biston-Moulin, directeur de l'équipe ENI. Dear colleagues, dear congressmen and women, it is with great pleasure that I will say a few words on behalf of the Joint Research Unit Archaeology of Mediterranean Societies to open this great congress. Je commencerai par excuser l'absence de représentants du CNRS qui ne pouvaient malheureusement pas être présents avec nous ce matin et qui nous ont adressé leurs meilleurs vœux pour le bon déroulement de cette manifestation. I would like to start to apologizing for the absence of representative of the CNRS who unfortunately could not be with us this morning, but who have sent their best wishes for the success of this event. Je suis réellement très heureuse que cette manifestation réunissant les jeunes chercheurs en égyptologie du monde entier ait lieu cette année à Montpellier grâce à l'initiative de quelques-uns des doctorants de l'équipe ENIM, notre équipe d'égyptologie, qui ont proposé la candidature de la ville qui héberge notre laboratoire de recherche Montpellier. L'équipe ENIM, la seule équipe de recherche en égyptologie de la moitié sud de la France, est l'une des 5 équipes qui composent l'UMR-ASM, qui réunit des chercheurs appartenant à l'Université Paul Valéry, au CNRS, au ministère de la Culture et à l'INRA. Du paléo-environnement. I am very happy to that this event bringing researcher and students of the main team, our Egyptology team, who proposed the candidacy of the city that hosts the research team in Egyptology in the southern half of France, is one of the 5 teams that make up our laboratory ASN, which bring together researchers from the Paul Valéry University, the CNRS, the Ministry of Culture and INRA. It is also the framework for the training of more than 40 PhD students in various disciplines, from the paleo-environment to Egyptology. Ces rencontres ont été activement préparées au cours de ces derniers mois et plus intensivement encore au cours de ces dernières semaines par une équipe organisatrice de jeunes doctorants et doctorantes, chapeautée par Sébastien Biston-Moulin, le directeur de l'équipe ENI, et épaulée par les personnels du LABEX Archimel, Sandra Reboulet, et de l'UMR 5140 ASM, Marie-Laure Pelé-Rossin, que je tiens ici à remercier de leur implication. Je tiens également à remercier tous les partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette manifestation, l'Université Paul Valéry en premier lieu, qui accueille physiquement cette rencontre, qui l'accueillera en partenariat avec la métropole de Montpellier et la ville.
en mettant à disposition donc, des espaces, des personnels et en la soutenant financièrement. La ville de Montpellier, la métropole Montpellier-Méditerranée, la région Occitanie et le LABEX Archimède. These meetings have been actively prepared over the last few months and even more intensively over the last few weeks by a team of young doctoral students headed by Sébastien Biston-Moulin, the director of the MIT, and supported by the staff of the LABEX Archimède, Sandra Reboulet, and of the Joint Research Unit ASM, Marie-Laure Pelé-Rostin, whom I would like to thank here for their involvement. I would also like to thank all the partners who have made this event possible. First of all, the University Paul Valéry, which is physically hosting this meeting by making its premise and staff available and by supporting it financially. The LABEX Archimède, the City of Montpellier, the Métropole Montpellier-Méditerranée, the Occitanie region. Plus de 100 communications et posters sont au programme. J'espère que tous les congressistes pourront profiter de belles journées remplies de présentations stimulantes et de discussions scientifiques, mais aussi amicales. Je vous souhaite également de profiter de la ville et de ses alentours et je terminerai en espérant vous revoir à d'autres occasions pour d'autres congrès ou pourquoi pas pour des séjours postdoctoraux dans notre unité de recherche. More than 100 of presentations and papers are planned. I hope that all that participants will enjoy great days full of stimulating presentation and scientific and friendly discussions. I also hope that you will enjoy the city and its surroundings. And I will end by hoping to see you again on other occasions for other conferences, or why not for postdoctoral stays in our unit of research. Welcome all. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite à mon tour la bienvenue au nom de l'équipe d'égyptologie Égypte nilotique et méditerranéenne pour la 22e édition de ce colloque international réunissant les étudiants et jeunes chercheurs en égyptologie du monde entier. D'abord, merci à l'Université Paul Valéry et à l'ensemble de ses services et directions mobilisés depuis de nombreux mois pour rendre cette manifestation possible. Merci également au CNRS, au Laboratoire d'Excellence Archimède, à la ville et à la métropole de Montpellier, ainsi qu'à la région Occitanie-Midi-Pyrénées pour leur soutien. Enfin, j'adresse tous mes remerciements au comité de 10 étudiants et postdoctorants de l'équipe d'égyptologie, ainsi qu'à Sandra Reboulet du LABEX Archimède, Marie-Laure Pelé-Rostin et Jérôme Gonzalez des UMR 5140 pour leur constante implication dans la préparation de cet événement. I will now turn to English to welcome the participants of this conference. I have a special thought for those of you that have faced difficulty during their journey. As of this moment, a lot of speakers are still in transit because of the closing of Montpellier Airport. Rest assured that the organizing committee will do everything in its power for them to get their presentation. Returning to the event itself, for 2 decades, this conference, which originated in Oxford, has aimed to bring together students and young researchers in Egyptology so that they can share ideas and develop bonds. The 22nd edition has a special flavor with the commemoration of the 200th anniversary of the deciphering of Egyptian hieroglyphs. These 5-day events show that this heritage, far from being a dusty relic, is very much alive. By welcoming you once again, I'm going to leave the floor to the coming generation of Egyptologists, represented by 2 members of the organizing committee. Thank you very much. So thank you very much, Sebastian, and thank you all those attending and participating in this institutional opening ceremony. So dear colleagues and friends, I will be brief because our distinguished guests and colleagues have already addressed the essential issues of the event that begins today, and I don't want to insist on the same ideas. However, it seems necessary to me to dedicate a few words to the human dimension of the Congress, the current research in Egyptology, and to assess how, in some way, throughout its various editions, we have been able to follow the personal and professional evolution of many of you, of many of us. I will take as an example of this evolution the last 3 editions of the CRE. My first intervention in the CRE took place in the summer of 2018 in Prague. I met some of you there.
we were PhD candidates then, like most of the attendees, and the group that was formed then was also present in 2019 in Alcalá de Henares. This time, however, having passed the important rite of passage of the doctoral defense, we were already post-doctoral researchers. After the 2020 pause, for reasons we all know, and the Congress in Rose in 2021, I say that many of you have continued to advance in your careers and are now relevant professionals whose publications are received with great interest by the Egyptological community at the international level. The conditions of our disciplines, Egyptology, are not easy, and many of those present in all the editions of the CRE are today absent and have moved away from the academic field. They too were and are an essential part of the CRE, and as such deserve to be mentioned in this presentation. At the same time, in the last editions, other young researchers have joined us, and I am happy to see that on this occasion, we welcome many new faces in Montpellier. I think that more than all the possible meetings or congresses, the CRE is the ideal framework for this phase of your promising careers. An initial contact with an academic event of international dimension where you can meet many professionals and colleagues and have the permanent possibility to discuss with them about your research in an atmosphere of conviviality in a city with a great Egyptological tradition like Montpellier. Do not hesitate to visit the city's emblematic sites, to take a walk at sunset and relax after the lectures and keynote sessions, to practice your English and even try maybe to learn some French, to exchange impressions and experiences with your colleagues, and above all, do not forget to enjoy. This is also part of the scientific exchange that is to take place during these days. Once again, this should not only be a rewarding academic experience, but also something to remember from a personal point of view. In that sense, I remember Prague and Alcalá with great joy, and many of those who were at these events have collaborated professionally since then, whether in articles, books, research projects, or in the organizations of conferences and seminars. Now it's your turn. Once again, do not hesitate to enjoy. And to conclude, to all of you PhD candidates and students, colleagues and professors, I wish you a happy week in which we'll have the constant help of the members of the organizing committee. Together we are completely sure that everything will be perfect. Thank you very much. Abraham has already said most of it. I will only add a few more words, but will be more with practical information. So first of all, I would just like to insist on the fact that this is a conference for young researchers to present their work and to meet each other. So as Abraham said, we are colleagues, and this is an opportunity to connect, to chat, to start making new projects and collaborations together. So we intend to make this conference as fruitful as possible for everyone. This means that we invite you to always be polite and considerate during the sessions and also afterwards, to take this as an opportunity of learning, to ask your questions and discuss with each other, always with the goal of advancing science. Since many of us are here presenting their research for the first time in a language that is not theirs, in front of a large crowd, this can be sometimes challenging, and our wish is that it becomes a great experience for everyone, so that you can gain confidence and be ready for the next steps of your academic careers. So we hope that during this conference, you can both deliver great research and enjoy also the breaks, the dinners, the visits, to meet and talk together. In the name of the committee, I would like to thank for all their support in organizing this conference, the University Paul Valéry Montpellier 3, obviously, the CNRS, the LabEx Archimède also, the Région Occitanie of the city of Montpellier, who have been who have helped to fund this conference and who are really important to its success. I would also like to thank more specifically Sandra Reboulet, Marie-Laure Pellerostin,
Jérôme Gonzalez and Sébastien Bisson-Moulin for their help in preparing everything today. I would also like to introduce to you the members of the organizing committee so that we can find us in the crowd during the week and ask questions if you need to. I would like all the members of the committee to come and stand behind me. I hope everyone is here. There should be 10 persons standing. Martha Valerio. Laurie Guillet. Abraham Fernandez-Michel. Louis Daudet. Linda Chaton. Marianne Pinon. Noémie Petit. Margarita Danilova. Anna Duas, yes. So to get to know every one of us. Yes. Marion Fleur. So yes, we will get to know every one of us. Also, we have somehow a bluish badge, so you can find us in the crowd maybe. But well, ask anyone, and we will help you with any questions you may have. To finish, I have a few practical information to give you also. So I would like to remind all speakers to give their PowerPoint presentations and possibly a PDF version in case anything goes wrong. To the members of the organizing committee that will be present in the conference room where you will be giving your lecture. You can give it whenever you want, if possible, a few minutes before the start of your session, for example, during breaks, so that we have everything on the computer and we do not lose time, which is already very tight, as you can see in the program. As for the posters, you can also give them to the organizing committee if you have not done so already, and they will put them in the dedicated room. There will also be online posters which are already available on the website, so don't hesitate to go on cre2022.sciencescom.org to check the online posters. Also, you should have chosen when registering this morning your groups for the visits of Montpellier and the excursion to Marseille if you're going. And also check your meal choice for the conference dinner. If you have not done so, please get in touch with the organizing committee to do so as soon as possible. We will have still the registration desk here and also a registration desk at the university where we will be starting this afternoon. So for any questions, there will always be someone present at the welcome desk, at the registration desk to answer your questions. Finally, since lunch is not included, we would like to remind you that you will find many small restaurants and takeaway places around the university. Once again, if you're lost, just ask us and we will try to give you some opportunities to find something to eat. So now that lunch is settled, which was obviously the most important thing in this presentation, we can move on to what we do best, talking about our research and listening to others talk about theirs. And we, as the organizing committee, wish you a very enjoyable conference and are here for you. Thank you.
tout à l'heure, Frédéric Servajan, président de l'ABEX Archimède, Réjeanne Roux et Sébastien Biston-Blin, directeur de l'équipe ENIM et directrice de l'UNR 51. Marie-Claude et d'Histoire Géo pour cette cérémonie d'inauguration du colloque international d'égyptologie. C'est ma chance de pouvoir être là. En tout cas, il vous envoie ces salutations les plus chaleureuses. Ce bon colloque, dont je félicite et remercie l'ensemble des organisatrices et organisateurs réunis ici à Montpellier, et quelle fierté pour notre ville, toute la nouvelle génération de jeunes chercheurs en égyptologie venus du monde entier pour cette semaine de commémoration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. J'ai envie juste de faire un petit zoom sur ce grand personnage, Jean-François Champollion, puisque c'est une personnalité Chafadula, l'Oxanzon de légende. L'écriture hiéroglyphique a été déclinée sur tous les supports, de la pierre au métal, dans les contextes aussi bien religieux qu'administratifs ou funéraires. Ce jeune homme, ce jeune savant, originaire donc de l'Occitanie, étudie les inscriptions. Mais à ce moment-là, et j'ai envie de faire un petit clin d'œil, et je vais le faire en anglais si vous me le permettez. At this point in time, the rivalry between the French and the English is very, very sensitive. And at the same time as Mr. Champollion, there was also Mr. Thomas Young, who was working as well on hieroglyphs very, very actively. And was this rivalry that came to the fore. But unfortunately for the British, he didn't know how to speak Copt. No. And it was Mr. Champollion who came forward and who won the race. Et je reviens en français, car Champollion était un polyglotte avide. Peu de langues orientales échappèrent à sa curiosité. L'hébreu, l'arabe, le syriaque, l'araménon, le chaldéon, l'omarique, le persan, le sanskrit, etc., etc. Il maîtrisait tous les états de la langue égyptienne, à commencer par l'écriture hiératique qui était employée sur les papyrus. Et c'est ainsi, à peine âgé de 32 ans, que le jeune savant expose son interprétation lumineuse du système graphique des Égyptiens anciens. Il offre ainsi au monde la connaissance du nom des pharaons, bâtisseurs des pyramides, le déchiffrement des livres des mots. La compréhension d'une langue 1822. De 41 ans ne s'est pas contenté de retrouver une écriture. Il a fait revivre toute une langue. Merci pour vos travaux. Merci. Merci beaucoup et je vous souhaite un congrès riche et fructueux. Et merci encore et toujours de faire rayonner Montpellier
par le savoir, par les connaissances à travers le monde. Welcome to Montpellier. Enjoy your time here. Have a wonderful congress. And thank you so much for your work and all that you bring to this city and to this region. Many, many thanks. Bonjour à tous. Merci, chère Claire, de nous avoir fait ce petit résumé très sympathique. Je tiens à préciser qu'il y a un lycée à Montpellier qui porte le nom de Champollion. Mais la question, c'est de savoir si tous les lycéens savent qui était Champollion. Et là, monsieur, je vais juste préciser qu'on a besoin de se parler les uns et les autres. Alors oui, c'est vrai que l'action publique n'est peut-être pas suffisante pour l'enseignement et vraiment, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les sciences humaines, les sciences sociales doivent avoir une place plus importante et on doit arriver tous à se parler. Je crois que c'est très important. Nous avons vraiment besoin les uns des autres. Et ce colloque, nous sommes ravis de le recevoir ici en Occitanie. Il y a 2 ans, il y a une doctorante qui est dans la salle, m'a invitée à déjeuner. Nous avons parlé de ce colloque. Elle était impatiente et elle avait vraiment envie que ce colloque se tienne ici à Montpellier. Et j'ai été ravie quand j'ai appris que finalement, oui, le nouveau colloque consacré à l'égyptologie aurait lieu à Montpellier. Et elle m'avait partagé sa passion pour cette discipline qui est spécifique, hein, il faut le dire, qui est spécifique et qui nécessite d'être vulgarisée. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est aussi de donner envie peut-être à des jeunes étudiants, à des jeunes lycéens, des jeunes scolaires, de travailler pour leur passion. Et vous l'avez dit, pouvoir avoir sa passion au centre de sa vie, c'est vraiment un luxe. Ce colloque, il arrive aussi à un moment qui est clé pour la région Occitanie parce que nous allons présenter nos nouvelles stratégies pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, et également pour notre action internationale et européenne. Nous, élus de l'Occitanie, aux côtés bien sûr de nos amis de la métropole, nous sommes des fervents défenseurs de ce type d'événement. Nous sommes ravis vraiment de pouvoir accueillir cet événement parce que nous le savons, on est dans un moment peut-être chaotique, hein, mais il faut quand même garder l'espoir. Et nous savons très intimement qu'il est nécessaire que les frontières s'ouvrent au niveau de la recherche, au niveau de la coopération, au niveau de l'économie. Et vous pouvez être sûr de nous avoir à vos côtés pour permettre que ce type d'événement puisse se multiplier dans un avenir très proche. Merci à tous et je vous souhaite à tous de pouvoir vous enrichir les uns les autres. Merci beaucoup. Pour les keynotes, c'est moi qui contrôle les temps. Non, non, il fait plus vite. Non, parce que le PDF, il est moche, il passe pas bien. Le PowerPoint. Le PowerPoint. Et normalement, il y a la télécommande. Elle est allumée. Alors, bouge pas. Bouge pas. Je fasse le partage. Ah oui, c'est bien. Non, mais c'est lui qui peut le check. Ah oui, d'accord. Je vais faire comme ça. D'accord. Je vais m'en occuper. Après. Bon, je le fais. Ah, mais je crois qu'on est plus dessus, non? Est-ce que tu peux me lancer?
Et après, il faut refaire le partage. Donc là, tu retournes en haut, nouveau partage, et là, tu viens prendre le diaporama. Et là, tu partages. Et normalement, si tu regardes le retour sur ton ordinateur, Le technique, c'est OK? Button to push. Elles sont entraînées. moi, alors, on va faire comme ça. Bonsoir, c'est comme ça. Voilà. Mais essaye de ne passe pas. Comment ça passe pas? Pourquoi Alors, attends. pourquoi ça passe pas? Non, je sais pas, en plus il est sorti du tout, donc ça peut être partage. Simplement pour te dire que j'ai dit au monsieur responsable de la salle de changer les verres. Changer les verres. Mais au cas où il vient pas dans quelques minutes, que tu ailles le relancer. Mais pourquoi changer les verres? Parce que il y a quelqu'un qui ont sont dû les voir. autres, les nouveaux. C'est ça, et je lui ai dit qu'il fallait les changer. Ah d'accord, ok. Donc s'il ne vient pas, il faut lui rappeler. En tout cas, sur la connexion YouTube, ça s'entendait parfait. je pense que quand même une connexion si on peut faire avec son téléphone en 4G à côté du routeur. Enfin, le routeur, il y a plus de câble de jack. Je pense que tu mettras ça en neige. Apparemment, il était là-bas de voir. Avec ses téléphones. Et c'est là qu'il a fait part de la salle. Donc, il y a moins Good morning. I'm Professor Marc Gabold, Professor of Egyptology. It's my great pleasure to be the chairman for this first session of lecture. And the two lectures this morning will be keynote lecture. The first by Jérôme González, who is the librarian of the Library of Egyptology of the Équipe ENIM in Montpellier. And the second lecture will be by Bérangère Redon from Lyon and the ISOMA. And I will ask first to Jérôme González to present us his work on the archive of the Équipe Egypte Nilotique and Méditerranéenne. Please, Jérôme, it's to you to speak. I'm extremely pleased to be with you today and honored to speak at the start of this new current research in Egyptology, the 22nd annual symposium, which also coincides with the anniversary of the deciphering of hieroglyphics by Jean-François Champeau. The Montpellier Egyptology Research Group, to which I belong, must add another important date to these scientific festivities, the anniversary of the creation of an indispensable structure for Egyptological research. I'm of course referring to the Bibliothèque Égypte Nilotique et Méditerranée. The library, for which I have been responsible since 2013,
my library, if I dare say so, was created at the same time as the chair of Egyptology at the University Paul Valéry in 1969. So a little over 50 years ago today. This creation is due to a local man, a talented Egyptologist born in a village close to Montpellier, Castelnau-le-Lez. This man is François Daumont, who was notably director of the French Institute of Oriental Archaeology in Cairo between 1959 and 1969. For François Daumont, as he said in a letter in 1975, the Library of Egyptology is the centerpiece of our laboratory, or rather, our library is our indispensable laboratory. Research laboratory and library are one and the same. In this brief presentation, I will discuss the constitution of the Montpellier Library, a composite library that houses Egyptological, Near Eastern, and Coptic collections, as well as a rich archive and renowned Egyptologists. The richness of these collections allowed me to have them labeled Collection of Excellence by the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation in 2018. The library was officially opened in 1969, but François Daumont project had been in development for several years. Indeed, it is possible to trace this troubled historical period for the French Institute of Oriental Archaeology, the IFAO, the institute and its library. From 1956, installed of the Faculty of Letters, rue du Cardinal. From the room pursued the policy of, since it was planned to create a bridgehead for the institute in France, actually in Montpellier, given the persistent threat of sequestration. It is probably from this period that the creation of specific bookplate dates, of which some works in the Montpellier Egyptology Library still show traces. This presence is explained by the ministerial agreement that preceded the departure of the IFAO library after 1963, namely that all the duplicates it contains be transferred to the Montpellier library. These works constitute an important part of the original collection of the Montpellier Egyptological Library. The project to establish Egyptology at the University of Montpellier took concrete shape towards the end of François Daumont's mandate at the head of the IFAO at the end of the 60s. Perfectly integrated into the French university system, himself a university professor since 1956, he prepared the application file for the creation of a post, a process for which he benefited from the enlightenment advice of Jean Joliot, recently elected director of studies in the 5th section of the École Pratique Logique. A project and exchange to which basic correspondence preserved in the archive of Benin
the library of Montpellier bears witness. At that time, it was necessary to build the library required for the study of ancient Egypt. The opportunity arose to acquire the personal libraries of two Egyptologists, Raymond Weil and the French Egyptology of Russian origin, Alexandre Kampov, who had recently died in 1966. In 1969, François Domat obtained an exceptional grant of 50,000 francs, or nearly 70,000 euros, from the Ministry of Education, which enabled him to purchase all the work in the two libraries in 1970. The library now has a complete collection, since the work of Weil and Kampov cover complementary areas of interest. From the Weil library came about 900 books devoted to archaeology, Egyptian history, especially prehistory and the kingdom, topography, and geography. Kankov's library provides a large corpus of publication, nearly 300, on philology, religion, and funerary texts, including works that belonged to his teacher Adolf Hermann, such as a copy of the Wörterbuch der ägyptischen Sprache, annotated by Kankov. François Domat pursued a policy of sustained purchase, but with a desire for eclecticism. Indeed, his project was to set up a research center within the University of Montpellier devoted to the study of the entire Near East. This project did not come to fruition, but the Montpellier Library still holds a substantial sub-collection devoted to the Near East, consisting of publication of inscriptions, such as the 40 or so volumes of the Zeitschrift Urkunden aus Bogaskoi series, works of linguistics and works devoted to Middle Eastern civilization. At present, only books on archaeology that are directly related to the study of ancient Egypt are still purchased. The other important phase in the constitution of the library Egypte Nilotique et Méditerranéenne is linked to the death of François. The Egyptologist died in 1984 at the age of 69, shortly after his retirement. In the clause of his will, he had planned to bequeath his personal library to the University Paul Valéry Montpellier III. And in 1988, the wife and children of François Domat executed this bequest. They thus enabled the Egyptology library to grow considerably, adding so less than 10,000 works to those already present at the university. This is a major donation, as it allows the Montpellier Egyptology Library to become the first university Egyptology library in France. I propose to dwell on this remarkable collection. It testifies on the one hand to the centers of interest of the Montpellier Egyptologists, and on the other, to his boundless bibliophilia. The installation of this library at the university was prepared and carried out by Mrs. Yvette Prévost, the late Nadine, and I would like to make a special mention of Mrs. Marguerite Rumorfen, whom I had to the favor of succeeding, and who was able to introduce me to the Fond Domat, with all that implies in terms of difference, but also, and above all, esteem. The interest of this work of implementation is to have preserved the classification of the works such as it had been constituted at the residence of François Domat. This is rare enough in the history of bequests of researchers' libraries to be worth mentioning. Nowadays, when historiographical research is taking off,
we know how important this type of information is. The works that we have inherited correspond to the specific concern of their first own. Among the themes that will be remembered are the language, text, and religious document of ancient Egypt, particularly from the Greco-Roman period. But the open-mindedness of the scholar at the crossroad of Semitic or Middle Eastern philology and discipline related to Egyptology takes on its full meaning if we evoke, for example, titles such as Gnosis Mysticismus, edited by Pope Rudolf in 1975. In this case, it is an entire section of François Domas' preoccupation that shines through. It is the place and impact of ancient Egypt in the constitution of primitive Christianity. The richer themes is still evident in the exhaustive presence of the volumes of the French Source Chrétienne collection of the 15 linear meters devoted to Coptology. Of course, several shelves bore all various rare editions of classical Greek authors, the later constituting a link between the old pharaonic Egypt and the Egypt that would become Christian. Alongside these expected works in Domas' library, one can come across a host of other titles that are more surprising for those who know Domas superficially. To illustrate my point, I usually cite the Reginald Campbell Thompson's Dictionary of Assyrian Botany, published in Cairo in 1949. Here again, it is proof of the open-mindedness of an Egyptology versed in botany and capable of embracing extensive geographical and chronological area in order to carry out the best supported comparative investigations. Included in this inheritance, I must also mention the works that belong to Émile Chassina, former director of the IFAO between 1998. François Domas inherited this beautiful library. It is made up of a luxurious series of Egyptological volumes bound in leather with gilt titles. To this must be added, among others, precious work such as the 4 large folios of Jean-François Champollion Monument de l'Égypte et de la Nubie, d'après les dessins exécutés sur les lieux, which are in an exceptional state of preservation. The entirety of the plates of the description of Egypt in its second Pankouk edition, placed under the auspice of King Louis XVIII, as the today rarely reproduced frontispiece report. The Egyptology Library heritage character is also reflected in the 20 linear meters of the reserve, in other words, a part of the library dedicated to the oldest books. Among these, we can cite different editions of Bolzani works entitled Hieroglyphica sive de Sacris Egyptia Rum Litteris Commentari. The edition I am presenting to you the edition, yes, dates from PT 79 and was printed in Lyon. In the 16th century, following the discovery of the Oracolon manuscript dealing with Egyptian hieroglyphs and their meaning, works devoted to hieroglyphics appeared during the Renaissance.
among these books. From the Doma's archive, I would like to introduce you to another little known side of the Egyptologist's interest. I have already mentioned his interest in botany. The archive